each term you expand over j. So this is delta 1 1 x1 x1, delta 1 2 x1 x2, delta 1 3 x1 x3. This I wrote for this one. Now next one I will wrote for this one. What is this? Delta 2 1 x2 x1, delta 2 2 x2 x2, delta 2 3 x2 x3. Now I am to write for this. What is this? Okay. Now tell me what will the, now I am to solve this. What is value of delta 1 1? Can you tell me? You see the value. If I will become j, yani I or j are equal, then value will be 1, otherwise 0. Now tell me what is the value of delta 1 1? I is here 1 or j is also 1, both are equal. Then what is the value? 1. So delta 1 1 value is 1. So I have written 1 x1 x1. Then what is the value of delta 1 2? I का वैल्यू यहाँ पे डेल्टा 1 2 में क्या है? I इक्वल टू 1 है और j इक्वल टू 2 है. 1 2 के इक्वल नहीं है तो डेल्टा 1 2 की वैल्यू क्या होगी? 0. 0 इंटू x1 x2. डेल्टा 1 3 की वैल्यू क्या होगी? इसी तरह से वो भी 0 हो जाएगी क्योंकि 1 3 के इक्वल नहीं है. 0 इंटू नेक्स्ट कम टू दिस. डेल्टा 2 1 की वैल्यू वो भी 0 है क्योंकि i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है. डेल्टा 2 2 की वैल्यू क्या है? i यहाँ पे 2 है, j भी, दोनों इक्वल हो गए तो क्या आ जाएगी? ठीक है. डेल्टा 1 3 की वैल्यू क्या है? सॉरी, डेल्टा 2 3 की वैल्यू ये भी 0 होगी. नेक्स्ट कम टू दिस. डेल्टा 3 1 की वैल्यू 0. डेल्टा 3 2 की वैल्यू भी 0 होगी. व्हाट इज डेल्टा 3 3 की वैल्यू? 1. सो आफ्टर सॉल्विंग इट दिस टर्म विल बी सर्वाइव. दिस इज x1 स्क्वायर यू कैन राइट here. This term will be survive x2 square and here this term will be survive. Now if I want to write in terms of Einstein, what I can write it? xi का just square, because this term denotes I can take summation. This is only one index is there, single summation. The meaning of this is I can take summation over I, so I can write simply I xi square. Okay, in terms of Einstein. Okay, so second question I am going to do. Okay, please note up to this. Example, suppose that Ti is equal to Gri Ars Ys and Yi is equal to BIR XR. If further AIR BRJ is delta IJ, find Ti in terms of XR. ओके, सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है. इट मीन्स वी हैव टू सब्स्टिट्यूट
yi in ti. Okay, so this is r x r and ti क्या है यहाँ पे, g r i a r s y s. So I am to put value of y s. So first of all you change the summation index of r to some other index which is not appearing in ti. You see that r is summation index in yi and it is appearing in ti because r is there. So I can write it t. So I am changing its index t. I am writing. Now what is yj? Because ys is asked here. I am to put y. So you can put s in place of. Now substitute this value in ti. We get what we get. Ti is equal to GRI ARS BST XT. Okay, so GRI ARS BST XT. Now tell me, it is given in question AIR BR. The inside thing, this will be disappear. It will be delta IJ. So what will be this now? This will be what? Delta RT. Delta RT will be there. Okay. So what will be this? I know what is delta RT. Delta RT is what? It will be 1 if r is equal to t and 0 if r not equal to t. So after solving it, what you will get? So जब t is equal to r हो जाएगा तब 1 होगा, अदरवाइज तो 0. So GRI. So only delta RR will survive. After taking summation, only this much will be survive. Rest other things will be 0. Because if r is not equal to, it will be delta will be 0 ना. So this is, and इसका वैल्यू क्या है? 1 है. इसका वैल्यू 1 रख दिया. So what is this? GRI XR. So this is the answer. Because after solving it, delta RR t इक्वल टू r होगा तब 1 होगा, अदरवाइज सब 0 हो जाएगा. तो सोल्व करने पे यही तो आएगा. अब r क्या है? r यहाँ पे इंडेक्स है, इसके ऊपर समेशन है. इसको शॉर्ट में आइंस्टीन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है. ठीक है. ओके.